హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ వీడియోలో సోలార్ ప్యానెల్కు మినీ యూఎస్బీని ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేయాలో మీకు ఈ వీడియోలో అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. దానికోసం మనకు ఒక 6 వోల్ట్ సోలార్ ప్యానెల్ అయితే కూడా తీసుకోండి. దాంతోపాటుగా మనం చార్జర్ యొక్క మినీ యూఎస్బీని కట్ చేసి ఈ విధంగా రెడీ చేసుకోండి. రెడీ చేసుకున్న తర్వాత మనం దీనికైతే ప్లస్ మైనస్ కనెక్షన్స్ అయితే సాల్వింగ్ అయితే చేయాలి. దానికోసం మనం ప్యానెల్ యొక్క బ్యాక్ సైడ్ అయితే 2 టెర్మినల్స్ ఉంటాయి. 2 ఇది మైనస్, అలాగే ఇది వచ్చేసి ప్లస్. దీనికి ప్లస్ ఉన్న చోట మనం ప్లస్ని, అలాగే మైనస్ ఉన్న చోట మైనస్ని యూఎస్బీని అయితే కనెక్ట్ అయితే చేయాలి. దీనికంటే ముందుగా మనం ఫెవిక్విక్ యూజ్ చేసి ముందు సోలార్ ప్యానెల్కు యూఎస్బీని అయితే అతికిందాం. సో మనం మినీ యూఎస్బీని అయితే కనెక్ట్ అయితే చేసాం. ఇప్పుడు దీనికి ప్లస్ ఉన్న చోట ప్లస్ కనెక్షన్స్ అయితే సాల్వింగ్ అయితే చేయండి. అలాగే మైనస్ సైడ్ వచ్చేసి మైనస్ కూడా మీరు ఇదే విధంగా సాల్వింగ్ అయితే చేయాలి. సో ఫ్రెండ్స్, మనం అయితే యూఎస్బీని అయితే కనెక్ట్ అయితే చేసాం. ఈ డివైస్ మనకు పనిచేస్తుంది లేదో ట్రైల్ అయితే వేద్దాం నెక్స్ట్ వీడియోలో. సో ఫ్రెండ్స్, మీరు ఈ విధంగా రెడీ అయితే చేసుకోండి. తర్వాత దీంతో మనం ఎన్ని విధాలు ప్రాజెక్టులు చేసుకోవచ్చు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేస్తాను. సో ఫ్రెండ్స్, మీరు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.